Okay, another group of cardiovascular disorders are the disorders involving your peripheral arteries, and one of them is hypertension. So hypertension is defined as persistent or intermittent high blood pressure in which the systolic is above 140 millimeters mercury and the diastolic pressure is above 90 millimeters mercury. In other words, if you have a blood pressure reading of greater than 140 over 90, and if it is persistent and or intermittent, it could not be considered as hypertension. But if a single reading, taas ka og BP in one single reading, dili pa ta kaingon nga hypertensive na ka. So it should be checked again and again. So usually, we advise na the BP should be monitored for 1 week at least, so that we can establish if it is persistent ang imuhang taas og blood pressure. So if in 5 days or 7 days, only once lang misakay mong blood pressure, then you are not yet considered hypertensive. But if majority of the days sa 1 week na ito nga monitoring, you have a record of tag-as ka og BP, then you can now be considered as hypertensive. So, one reading of more than 140 over 90 does not automatically consider the patient hypertensive. It should be persistent or intermittent, and it should be repeated for at least 1 week. Okay, your hypertension is the major cause of heart failure, kidney failure, and stroke. So heart failure because when you have hypertension, the resistance in the arterial circulation is very high. So taas ang pressure sa imong arterial circulation, and because of that, your left ventricle workload will be doubled or tripled. So if the hypertension is not controlled, so it could also result into the hypertrophy of your left ventricle, and it eventually will end up sa imong congestive heart failure. Kidney failure. Why? Since the arterial pressure is high, it doesn't mean there is plenty of blood that will be going to your kidney, but rather there is a decrease in renal tissue perfusion because of the high arterial pressure. In other words, gamay ang musod nga blood ngadto sa imong kidney, decreasing its perfusion, meaning decreasing its oxygen supply, which may cause now degeneration of the nephrons. Mga matay hinahinay ang nephron. So, untreated hypertension could result into kidney failure. So, daghan tag mga pasyente nga wala matreat ang ilahang hypertension, which they end up with chronic kidney disease or CKD, and today they are now in regular hemodialysis. Then stroke. Stroke because higher arterial pressure in your cerebral circulation could lead into usually the rupture of your microscopic circulation sa imuhang cerebral circulation. Gagmay ra ang imuhang arteries sa imuhang brain, particularly around the circle of Willis. So kung taas og pressure ngadto sa imuhang brain, ang imuhang arterial circulation, most probably it would result into the rupture of your microartery or arteries, which result into hemorrhagic stroke. This disorder is also called the silent killer because the person who has it is often symptom-free. So pag-start pa lang sa imuhang hypertension, usually walay ma-feel ato pasyente. So they thought that everything is normal until such time na sila paminawon. So ang uban diretso ka stroke. Okay? Ang uban diretso na pagka-heart failure. So naglakaw-lakaw sila, wala sila kahibaw nga hypertensive na sila because they do not
check their blood pressure regularly. So, kung na natay mga kining family member nga medyo idara na, so we might as well advise them to have their blood pressure check at least once a week. Okay? To determine if naay hypertension or what. Since at the early phase of your hypertension, usually wala ni siya clinical manifestation except nga mataas ang iyang blood pressure reading. So first classification of hypertension is the primary or essential hypertension. This is the most common, accounting to 90% of all clinical cases. In other words, sa tanan na to nga na hypertension, 90% nila classified as primary or essential hypertension. So, what's the cause of this? Okay, exact cause remains unclear, but there are some theories that trying to explain why there is essential hypertension. But again, there is no single factor that we could say nga siya ang reason nga nung primary or essential hypertension. So, the following theories try to explain the occurrence of your primary or essential hypertension, why it exists. So first, we have the neural theory. The neural theory says that an abnormal condition resulting to excessive neurohumoral stimulation result in increased muscle tone. So meaning there is an excessive excitation of your nerve synapses which result into increased muscle tone, meaning there is a muscle contraction of your smooth muscle, particularly in your arterial wall, which now decreases the lumen of the arteries, increasing now the pressure inside. So that's what the neural theory is trying to say. There is an excessive stimulation which resulted into the contraction of your smooth muscles in your tunica media. Then we have the sympathetic nervous system activation. This theory try to explain that there is an increased central nervous activity which could raise the blood pressure by increasing the renin via the release of catecholamines or by causing veno-arterial contraction. Now, if we're going look at the picture, there is a two opposing autonomic nervous system sa ating nervous system. We have the parasympathetic and the sympathetic. Your parasympathetic is also known as the rest and digest autonomic nervous system. So it's more, if it is activated, the body is more relaxed, no? Naka-relax ang body. But when under stress, the autonomic nervous system that is active is your sympathetic nervous system. Once your sympathetic nervous system is activated, it could result in the secretions of adrenaline and noradrenaline, which could cause veno-arterial constriction. Since this autonomic nervous system is considered the fight or flight system, okay? It is activated when you are under stress. So, if you are under stress, one, it releases the secretion or increase the secretions of your adrenaline or your epinephrine, which may cause vasoconstriction. It also accelerates your heartbeat, and some other kining system of your body increases their activities. So in other words, it could really, number one, release the catecholamines, which could release or result into vasoconstriction. Then we have the RAAS, the renin-angiotensin-aldosterone system. So according to this theory, the stimulation and production of high plasma levels of renin, okay, which results into the production of angiotensin 1 and 2, increases your blood pressure. Like in the picture, so our stimulus is the blood pressure falls, meaning there is a decrease in blood pressure, which can be sensed, no? Masense na sa imong kidney kung mudrap ang BP. So in reaction to that, ang kidney mag-release ni renin. And
your renin will activate angiotensinogen to make it angiotensin 1, which later on will be converted into angiotensin 2. So, ang potent nila nga enzyme is your angiotensin 2 because it would result into stimulation of your aldosterone, resulting to the retention of your salt and water. So what will happen now is that your kidney will not produce more urine. So i-keep niya ang water. So in that way, if normally we drop atong blood pressure, okay? So ang buhaton ni renin angiotensin RAAS nga system is to conserve salt and water, and your angiotensin 2 also causes vasoconstriction. So mag-abot na. So okay lang kung mubo atong blood pressure because the net effect is the increase in blood pressure. So here I'm going to explain to you the physiology of the renin angiotensin aldosterone system. Okay, you should understand the discussion because it could help you understand later the action of your ACE inhibitor and your angiotensin receptor blockers or ARBs. Okay, para maka-differentiate ka sa differential ni ARBs o ni ACE inhibitor. So let's start here with there is the first stimulus, decrease in renal perfusion, particularly in your juxtaglomerular apparatus. So this juxtaglomerular apparatus is very sensitive to blood pressure and the amount of oxygen being delivered to your kidney. So if there is a decrease in the renal perfusion, meaning there is decreased blood supply and oxygen supply to your kidney, the kidney will, okay, by the way, the liver will also first will release angiotensinogen. So para magkahibaw din gikan si angiotensinogen. It is an enzyme coming from your liver. Then since there is a decrease in your renal perfusion, as a response, si kidney nimo mag-release ni renin. And when renin masugatan na niya si angiotensinogen, iya i-convert si angiotensinogen into angiotensin 1. Okay, so from being angiotensinogen plus renin equals angiotensin 1. Then here comes another enzyme. Okay, angiotensin converting enzyme or si ACE for short. It is gikan na sa imuhang lungs. So since the blood will also pass through the lungs for oxygenation, madto na magkita si angiotensin 1 og si ACE. Once si angiotensin 1 og si ACE meet together, your angiotensin 1 will be converted into angiotensin 2. So what's the difference between angiotensin 1 and angiotensin 2? So si angiotensin 1, wala pa na siya effect sa ato ang cardiovascular system. But once ma-convert na siya ni ACE, making it angiotensin 2, here are now the effect of angiotensin 2. Muna niya mga epekto ni angiotensin 2. 1. Kung mahimo na siyang angiotensin 2, it increases the sympathetic activity. I-increase niya ang imong activity sa imong sympathetic nervous system, which kaganina akong i-discuss could increase the blood pressure. It could also affect the reabsorption of your salt and the retention of your water. So, it retains sodium, di niya ilabay si sodium, okay? And iya po i-reabsorb si water. So, 1 plus 1. Sodium absorbs water. Then, gi-retain pa yun na to ang water. So, what will happen now is we are not decreasing the circulating blood volume. But we retain the water, which supposedly excrete na nato. So,
ang tendency maghinahinig saka ang ato ang circulating blood volume. Okay? Then another effect is it exerts its effect over your adrenal gland, which also result in the release of your aldosterone. Si aldosterone, it will further retain sodium and reabsorb water. So magtikasaka ang ato ang, take note ha, nagtikasaka ang ato ang circulating blood volume because we retain the sodium which loves water, and we reabsorb the water. Then taas na itong circulating blood volume, no? The other effect of angiotensin 2 is it causes vasoconstriction sa imuhang arteries because it increases the contraction of your tunica media, no? The smooth muscles. So, muna niya ang epekto. Saka imong circulating blood volume plus migamay ang agianan. So, ang resulta, maghuot yun na siya diha. So, dapat ang lawas ko no mag-adjust. Pero there is another effect of your angiotensin 2. It increases the release of your ADH, anti-diuretic hormone. Sumisig ka anti-diuretic, it blocks or it inhibits the formation of urine. So all in all, we are not removing water or excess water from the circulating blood, plus punan pa nato og sodium. So puno ang ato ang cardiovascular system. Plus imo pagipagamyan ang agianan, the net effect is increase in blood pressure. Okay lang na siya kung natay decrease blood pressure, kay mo ni ang iyang effect. Okay? So kung ma-achieve na natog balik ang imuhang normal BP, musignal po na siya balik nga rin ni kidney nga stop the release of renin. Okay? So, nganong kitawag renin angiotensin? Because walay angiotensin 2 nga mahitabo kung walay renin. Because without renin, the angiotensinogen, dili na siya mahimong angiotensin. So, manang kung mabalik sa normal ang BP, moingon na ang system nga iyain ang kidney stop na og release ni renin para di na ta mo further increase the circulating blood volume, di na pod mag-vasoconstriction. Pero if in the absence of decreased renal perfusion, okay, normal ang BP sa tao, but ang imong kidney nagsigig release og renin. So the effect of that is increased blood pressure. Okay? Take note ha. Okay lang ni ang reaction ni RAAS kung naatay decrease in renal perfusion or decrease circulating blood volume because it would restore the normal BP. But if normal imong BP din taas ang renin sa imong blood, you will have hypertension. So that's the story about renin, angiotensin, aldosterone. Another reason why there is the occurrence of your essential hypertension is the presence of your vasopressor. So, ang vasopressor decreases the concentration of vasodilating substances such as prostaglandins and kinin. So, in other words, there is now imbalance, no? Mas daghan ang magpa-constrict sa atong arteries kung musaka si vasopressor. So, kung musaka siya, there is usually massive vasoconstriction in the arterial circulation. So, we have neural, we have renin angiotensin, we have the RAAS. We also have your sympathetic nervous system stimulation and the vasopressor explanation. Why there is the occurrence of your primary hypertension. Nganong na primary hypertension? Mo itong mga possible reason. But, while exact cause is not known, several factors have been identified as contributing factors to the development of hypertension. As I've said, dili ta kaingon nga si RAAS ang reason. Di po ta kaingon nga si sympathetic nervous system ang reason nga nung taas ang BP. Kaya di ba minta,
kaniwang ani niya nganong taas manig blood pressure. Okay? It could be one of them sa katong mga gi-explain sa theories, or it could be one or two or three or all of them ang reason nganong taas og blood pressure atong pasyente. Bisag niwang atong pasyente, bisag wa na mo ka og daghang tambok nganong high blood man ni akong pasyente. It could be one of the theories ang reason, or it could be two, combination of two, or all of them. Manang later mahibong ka nganong more than one ang gi-prescribe nga anti-hypertensive drugs sa akong pasyente. Di ba kanimo overdose nga pariham sa anti-hypertensive drugs? Okay. So that will be discussed later when we tackle your medical management. So what is important for now is that you understand the possible reason through the discussion of the theories nga ako giyon kaganina. Okay, kung waa kasabot adto magnganga kaunya inig-discuss nato sa ato ang tambal. Another type of hypertension is your secondary hypertension. You will say secondary hypertension if the elevated pressure is related to some underlying cause, meaning naay primary problem, naay laing problem nga nagresulta sa hypertension. So kung wa to ang first problem, dili siya ma-high blood. Example. Okay? Renal failure. Di ba may kaganina, sir, si hypertension can cause renal failure. This renal failure and hypertension could be vice versa. Kung dili matambalan nimo si hypertension, magguba ang kidney. It will result in renal failure. Pero kung dili high blood atong pasyente, pero guba ang iyang kidney, pwede po na siyang resulta ni hypertension. 1. Kung guba ang kidney, di na mo produce ihi ang pasyente. So, may increase atong circulating blood volume. Sumusaka ang BP. Kung guba ang ato ang kidney, there is very less efficient na siya pag-control sa imuhang sodium and water retention. Okay? So, it would result into water retention. Musaka na po na ang imuhang blood pressure. Could be some problem with the control of renin. So, pwede na kay daot sa kidney mo resulta ni hypertension. Renovascular disease. It's the same explanation with renal failure. Okay. Use of oral contraceptives in women. Because oral contraceptives contain medyo large amount of estrogen, which the side effect of that is vasoconstriction. So manang one of the side effect of oral contraceptive pills is hypertension. So nganong gi-consider mo siya secondary hypertension? Because ang babae di magka-hypertension kung di siya mo inom sa contraceptive pills. Okay? So man itong secondary. Migawas na siya, na high blood na siya, kay na siya laing problema. So man gitawag og secondary hypertension. Kaganina si primary, wa siya laing sakit. Ang nahibong lang tangan high blood ka. So that's the difference nila. Ang primary, taas yang BP, walay klarong hinungdan nganong taas yang BP. Okay? That is why na theory nga nag-explain. Kini mong secondary, na ay another problem that resulted into the increase of blood pressure. Ngunang na high blood mo pasyente. Secondary. Then we have malignant hypertension. A sustained high blood pressure of any forms causing damage to arterioles and arteries. We say sustained. Dugay na nga panahon nga taas siya og BP. Nga ang resulta nag-damage ang imuhang medium og small size. Then we have hypertensive crisis. Severe hypertension with acute impairment of an organ system, especially the central nervous system, cardiovascular system, and or renal system, and the possibility of irreversible organ damage. Usually, ang hypertensive crisis, sometimes it is
is side effect of a medication. Kasi for example, taking antidepressant, particularly your MAO inhibitor, monoamine oxidase inhibitor. If the patient is taking monoamine oxidase inhibitors, then mikaon siya sa mga pinagbawal nga mga pagkaon or mga immunon, it would result into hypertensive crisis. Okay, but in our cardiovascular disorder discussion, the most common hypertension that we encounter are your primary and secondary hypertension. Okay, so what's the signs and symptoms of hypertension? Okay, physical examination, usara gyud masabtan nato nga hypertensive siya. Taas og blood pressure, more than 140/90 millimeters mercury. So mao na first natong manotice nga taas siya BP. Yeah. Persistent, pabalik-balik na itong BP, mao gihapon taas siya permanente, kuan siya, kanang persistent, silag permanente ta siya blood pressure. So, manang i-consider na nato ang pasyente hypertensive. And, later on, kung medyo dugay-dugay na na-notice niya nga high blood siya, no? Ang uban, naglakaw-lakaw na mga tulo ka tuig na, hibaw, high blood din na siya. So if dugay-dugay na yung hypertension nga manotice when we examine the retina of the eyes using your ophthalmoscope, mo ni usahay itong makitaan ngadto. Okay? There could be some damage, no? Some changes, no? Some of them natay microhemorrhage kay gagmay man kani siya og arteries diri class nya. Kung taas ang blood pressure ani nga arteries, pwede na sa mo rupture. Okay? So now, natay mga hemorrhage, could have aneurysm na ni balloon, miburot na. Okay. If you compare it to the normal one, limpyo kayo. So, man kita to retinopathy. Degeneration of your retina due to cardiovascular problem. Now, persons with hypertension may be asymptomatic and remain so for so many years. Man gitawag siya og silent killer. Kay bisan pagtaas na sa BP, wa siya gipaminaw. 10 years, 1 year, 3 years, 5 years, lakaw-lakaw. Nga, ginahinay na dito og guba ang kidney, for example. Now, appearance of symptoms usually indicates vascular changes. So, the moment nga atong pasyente nga high blood, nanay reklamo, aside nga taas sa BP, may sakit na yan tangkugo, usahay di mag-blurred na yung pananaw, that would indicate, magpasabot na nga naanay na utro or maybe naanay damage nga nahimo ang hypertension sa ato ang arterial system. Okay? Basta mo yamar na ang pasyente og mga gipamati aside sa taas og BP at taas ang reading, it could indicate nga nagsugod na og guba ang imuhang taas nga BP. The following are the diagnostic evaluation of hypertension. Of course, we start with physical examination kay paano natin malalaman kung di nato bipihan. Okay? Then, health history. Established. Check. Lifestyle. Genetic. Okay? Heredofamilial disease. Kung sa mga food preferences. If you have time, you go with the Gordon's functional health pattern para ma-establish yun na to kung nganong taas siyang BP. Then, retina and lab studies. So, atong mga lab studies ini, this include mga cholesterol reading, your triglycerides, your blood urea nitrogen examinations. Then, bakit na-apil ang ihi, sir? Urinalysis. Okay, because the urine could also reflect the status of your cardiovascular system. Example, ang iyahang hypertension is untreated for several years. It could result into the damage of your kidneys. So, kung daot nimong kidney, magtanawan nato sa UA.
Okay? Sa urine analysis sa atong patient. Nata tay mga pasyente nga pagtanaw na to, anong lain naman ni color ang iyang skin. So pag-check na to ngadto sa iyang creatinine, taas na kaayo. So indicate nga daot ng kidney. Pagsubay na to, ang nakaguba siya kidney is ang untreated hypertension. So man ang ato i-check ang UA. Kay ang urinalysis could also tell us, bisag katol ng tell us, okay? Could tell us nga sa unsay status ato ang cardiovascular system. And it could also give us an indication sa condition sa itong pasyente when it comes to renal perfusion. ECG. Because uncontrolled hypertension could damage your left ventricle. And any changes with that could be reflected sa imong electrocardiogram. Okay. Medical management. How do we manage hypertension? Our main objective sa paghandle nato sa mga pasyente nato nga naay hypertension sa mga high blood nato nga pasyente is to prevent associated morbidity and mortality by achieving and maintaining arterial blood pressure below 140/90 millimeters mercury whenever possible. So, ang atong objective is to prevent complication or i-prevent nga mamatay atong pasyente nga high blood by saan man nato pag-prevent sa komplikasyon or mamatay atong pasyente. Of course, we have to lower the blood pressure as much as possible. So, in other words, pinaka-objective na to, imubo sa 140/90 ang BP sa atong pasyente para way komplikasyon or dili mamatay atong pasyente. So, in doing so, we can achieve that one by applying the step care approach. So, kumbaga, natay i-follow nga steps in treating, no? Or managing hypertensive patient. So, meaning, dili ta bara-bara. So, as much as possible, mas nindot kung mo ni sundo ni doktor. Okay? So, na yung mga doktor nga may follow dyan ani. So, usually, we start with step 0. On something step 0. And step 0 is considered as non-pharmacologic approaches, meaning we are going to lower the blood pressure without using any medications. How to? Okay, 1. Sodium restriction. So, obsa nato ang pag-intake niya og sodium by using or taking in low sodium diet. Okay. Example sa low sodium diet, minusan ang pagkaon sa mga preserved foods like your mga canned goods, mga preserved meat, no? Like your tocino, mga bacon, okay? Kasi naadiyan sa mga preserved nga mga pagkaon ang imuhang sodium o ang imuhang nitrates, which could increase. Anong likay naman si sodium? Because sodium absorbs or loves water. So, it would result into retention of water. So, musakag o mudaghag balik ang imuhang circulating blood volume. Yan, naghuot na gani na nga sa imong agianan. Okay? Minusan ang pagkaon sa mga parat nga, mga pagkaon sa masabuwad, ginamos, hipon. Ay, mag-noodles na lang ko. Di sad pwede. Because kanamayan ana, like including your chichirya, taas na og sodium content. Kunya, naraming sakit sa Pilipino, di na lang siya mag-asin. Wa man good mean si doktor nga di ka mag-asin. Mayroon naman si doktor, minusan ang pagkaon sa mga pagkaon nga taas og asin or taas og sodium or taas og preservatives. Another, weight control. So, it's very easy to explain, ha? Weight control. Ang tambok, magpaniwang. Yes, sir. Tambok na ba de ang high blood? No. But, kung obese,
I-discuss ko na sa before, no? Nga bugat ang lawas, then taas dako ang body surface area nga kinahanglan sirkulahan sa imuhang dugo mahago imong heart. Alcohol restriction. So minusan ang pag take in sa alcohol because alcohol class in small amount, a shot of alcohol is beneficial to our cardiovascular circulation because small amount of alcohol causes vasodilation which increases the circulation. Okay? Mabitaw nang sa uban country, part sa lang culture ang after they eat usually dinner na sila gamay ang alcohol, no? Pero masobrahan gana nimo si alcohol. Instead nga vasodilation, mag-vasoconstriction na noong ka. So, which now causes the increase in blood pressure. Diba? First time kinsa mo inom dire. First nimo nga shot, init lawas, mamuwa. That is the effect of vasodilation. Pasobrahan gani mo, lahin na ng istorya. Okay? So, lain man Pilipino, yes, alcohol also aids in digestion, increases circulation, but in small amount. Ang Pilipino lahi man. Kung mainom og brandy, usa ka lungnik, sobra naman po na. Kung beer, pwede ra tayo small bottle, usa man ka case ang hotdog. Okay? So man nang diha ta magdiferensya. Then napay ako na notice diri sa ato ang barangay sa kabaranggayan na hikay. Mangutana ang host. Kung siya may nun, nami beer, nami tuba, nami kining ram, or kining, mention lang tag brand, nami Emperador, or tanduay. May na yun ang, tanduay lang ako, kay high blood ko. Pisag asa atong tulo, alcohol ang tawag adto, kaya na ni mga alcohol. So, kung high blood ka, di jud ka mo take adto. Okay? Then, risk factor control. Dus katong ato ang modifiable. Diet, lifestyle, pero katong mga genetic, age, ayaw na, it's beyond our control. Pero katong lifestyle, should increase your exercise. Diet, dapat healthy living na ka. So this is what we mean by risk factor control. Okay, now, if, when si doctor, until when ang step 0, sir? So, yan ni metabo. Pag ngadto nimo, kung ang imong doktor maayo, no? Dili ka tirahon dayon. Pag ngadto nimo, magpa-check up ka kay medyo may ka nga nalipong-lipong mo ni ko pasyente. So, yay pa-check the BP. Papahawayon. After 30 minutes or 1 hour, check na pod. The same ang reading taas. So, what the doctor usually do, request for laboratory. Then, after that, ang i-advise nimo kadto ra, step 0. Okay? Wa pa siya tambalihatag. Ya lahira ba ning Pilipino, kay banto kay nagpakonsulta, kinahanglan pag-uli na tambal. No. If your doctor follow the step care approach, first ninyong kita, sabi lang pagtumutanan niya sa imong pasyente, wa pa jud kay maintenance, first time nimo. Wala. O sige. This is my advice kung ako'y doktor. Follow this one, katong non-pharma. Then, balik na ko 1 week after. Kung imo to i-apply tanan ha, balik na ko 1 week after, then I will check again. Now, if after 1 week, di balik si patient, tinuod iya gibuhat tanan, low sodium, low fat, kining healthy lifestyle, but then again, the same ang reading, 150 over 100. So this time, the doctor will now prescribe anti-hypertensive drugs. And we have several types of anti-hypertensive drugs. So first in line, we have diuretics. Kung sa man si diuretics. These are the drugs that increases the excretion of sodium and water from the kidney. So sabi ni siya pa mo niyang tambal nga pampaihi. Anong paihi man?
because we want to decrease the circulating blood volume. Kaya naghuot naman siya nga doon sa arterial compartment na to, iba na to ang amount of blood. Or by preventing the increase in circulating blood volume by excreting or removing excess water as well as sodium. Because if we only remove water pero daghag sodium, ang mahitabo, higupon og balik ni sodium si water. So mas may nang silang duha imo ilabay. Diba? Have you noticed after you eat ginamos, no? Kaong kag nilungag saging with ginamos, diba? After that, ngita ka og tubig kay uhaw. Okay. Because sodium loves water. It absorbs water. So, kung gusto ka mo decrease ang circulating blood volume, ilabay ng sodium ug ang water. Di man pwede, maglabay lang ka ni water. Kaya pag abot sa distal tubule sa mong kidney, balik ug higop ni sodium ang water. So, gamay ra gihapon urine mabuhat. So, man ang diuretics, the purpose is to decrease or prevent the increase of your circulating blood volume. And they affect blood sodium levels and blood volume, okay? Often, the first agents tried in mild hypertension. Kasagaran mo ni una, i-resita ni doktor. Diuretics. And this drug increase urination and can disturb electrolyte and acid-base imbalance. Kaya magsige mag-ihi ato pasyente, it could affect your potassium. It could also affect your sodium, as well as your acid-base balance. Okay? So, manang i-check po, usually, before the doctor will prescribe antihypertensive, particularly diuretics, no? Before mo resita si doctor og diuretic, ayaw na ipa-check ang serum sodium and potassium level sa atong pasyente to know the baseline data. Kaya tingali og mubo kag sodium, dili na siya mo prescribe og diuretics. Because it could, again, di ba, it could disturb the electrolyte balance sa atong lawas. Okay. So, under this, we have the first group of diuretics. We have your carbonic anhydrase inhibitors. So, under this group, we have acetozolamide, brinzolamide, dorzolamide. Okay, take note class nga, I won't be discussing side effects, kining primary nursing responsibilities in giving this medication because this is not pharmacology, ha? I'm just reviewing, kuha ko lang gibalik ang some parts imong pharma para ma-relate nimo sa ato ang sakit. Kaya usahay nakalimot na ka unsa to nga mga tambal ang antihypertensive. So kasagaran sa ilahang suffix lamide. Okay? So meaning dali ra nimo tigaman basta na lamide. Then we have the loop diuretics. Minsan loop diuretics because the effect of this medication, kani nga diuretic, ang iyang epekto ta sa loop of Henle nimo sa distal tubule sa imong kidneys, wherein naangad to ang absorption and reabsorption of your sodium and potassium. So loop diuretics, ang action ini nga tambal to as a loop of Henle. So we have bumetamide, and the commonly used sa mga loop diuretics is your furosemide. Okay. Kung mo gamit ang loop diuretics, like say for example, furosemide. Ang furosemide, it could be given orally or parenterally. It could be in tablet or IVTT. Pero the common side effect nga usahay hinay-hinayon nato og gamit ang imong loop diuretics like your furosemide is the hypokalemia. Decrease of your potassium below normal. And you know the effect of hypokalemia. Pag mag-hypokalemia tong patient, number 1, mo decrease ang skeletal muscle contraction. It also affect the force of contraction of your smooth muscle, and it also affects the excitability sa heart. So meaning, kung mag-hypo ka,
Sahay, di nakabarog ato pasyente. Kaduha, pwede mag-palpitate, mag-dysrhythmia atong pasyente kay nag-hypoK. So, mao nang atong problema ni loop diuretics, hypokalemia, abnormal decrease of your sodium o yung potassium because your loop diuretics is not selective. So, ang ato ra gusto ilabay si sodium, di ba? No, si sodium. Pero kay non-specific man ni si loop diuretic. So, pati si potassium labay niya. So, ang resulta, pati si potassium nahurot. So, man ay common side effect ni loop diuretics. Then, we have osmotic diuretics. Kani, ang effect ani nga diuretics class, wala sa kidney, but rather on the blood itself. Kay may si osmotic diuretics, ang concentration sa solution, usually it's given in liquid form. Usually IVTT na siya. Okay? Ang effect ani nga tambal ay ang solution is hypertonic. So it absorbs water. So i-administer na nimo, inig-circulate niya sa ato ang lawas, manghigop ni siya og tubig niya, dadon niya ngadto sa imuhang kidney para himuong ihi. That's osmotic diuretics. Ba? You still remember osmosis? Ang solution nga taas og concentration mo higop og water. It draws water. So mo nang epekto sa imong osmotic diuretics. So one of that is your isosorbide dinitrate, isosorbide mononitrate. So kaning duha could be given in a tablet form. Your ISD og ISMN. Kaya nakabutang usahay pag-order ngadto no sa ticket ISMN. Nganong ISMN man ni? Iso, S sorbide, M mono, N nitrate, ISMN. That's isosorbide mononitrates. You could also have ISD or ISDN. Iso, sorbide, S sorbide, D di, N nitrate. Okay? So, gamay ra diferensya, mono ug di. Okay? Then, we have your mannitol. Kaning imong mannitol, gamito na ni nato kasagaran kung atong pasyente nag-stroke. Kanang stroke, hubag ang utok. So, para maibanan to ang cerebral edema, so tagana to osmotic diuretics para ang sobra nga water that causes edema sa brain sa patient, i-absorb then ilabay sa ihi. So, these are the osmotic diuretics. Then, you have your potassium-sparing diuretics. Okay. Take note ha. Potassium sparing, kaganina si loop of Henle, non-specific siya. So, paglabay nimo ni sodium ug ni water, apil si potassium. Mo tong mag-hypoK. Pero, nakabuhatag bag-ong diuretics nga dili mo resulta ni hypokalemia. Because kani nga diuretics, siya spare. Di niya i-apil si potassium paglabay. Only sodium and water. So, that is why it is called potassium sparing diuretics. Kaya ang ilabay, si water lang o si sodium. Leaving or sparing. Hindi appeal si potassium. So, pinaka-common nga gigamit nato nga potassium sparing diuretics is your spironolactone, aldactone. And you have your butyside. Pero between the two, kaniyang pinaka-commonly used nato sa area. Spironolactone. So, kasagaran sa doktor kung sila, they're using diuretics, mas daghan ang mo prefer ani niya kay to prevent the side effect of hypokalemia. Then we have your thiazides. Pinakabag-o ni karon, thiazides. Okay. Again, it also is the same it stimulate the release of your sodium and water. So we have benzothiazines. So under this, we have your hydrochlorothiazide.
your ang ang order pud kay taas man kay niya nakabutang ato is HCTZ. No, HCTZ. Hydrochlorothiazide. Okay. Some antihypertensive drugs is combination of another type of antihypertensive plus diuretics. So makita na ka og losartan plus thiazides. It's a combination na of the two types of diuretics. So ato lang sa tagsa-tagsaon para di maglibaw. So mingay kag makasugat kay kag thiazides, it's diuretic. Then indapamide. Commonly used na to gigamit sa clinical hydrochlorothiazide. Basta na thiazides, it's all about diuretics. Then we have your ACE, angiotensin converting enzyme inhibitors. So ACE inhibitors for short. So trabaho ani niya. So block the conversion of angiotensin 1 to angiotensin 2 in the lungs. Okay? So, diba? Asa man ma-convert si angiotensin 1 to angiotensin 2, diba? Pag adto niya sa lungs, kay tuangan to si ACE. So, ang buhaton ani nga tambal, ang iyang buhaton ani, inig-abot ni angiotensin 1 sa imuhang lungs, iyan ni i-block. Para dili ma-convert ni angiotensin converting enzyme si angiotensin 1 to 2. So kung wala si ACE, dili mahimong angiotensin 2 si angiotensin 1. Again, kung wala si ACE, angiotensin 1 will remain angiotensin 1 and it has no effect in the cardiovascular system. Gets? So this stops that phase of renin-angiotensin system before vasoconstriction can occur or aldosterone can be released. Again, si angiotensin 1, kung naa si ACE, mahimong angiotensin 2. Niya mugawas ning vasoconstriction og aldosterone. Pero, tangtangon nato sa picture si ACE. Your angiotensin 1 will remain angiotensin 1 and there is no vasoconstriction and there is no aldosterone. So, no increase in blood pressure, in other words. Now, this action leads to decrease in blood pressure and in aldosterone secretions. And it should be taken on an empty stomach, usually 1 hour before mo kaon, sigurado empty yun na. Or, kung nakakaon na, 2 hours after meals. Start naman og digest ng pagkaon. Okay. This ACE inhibitor, dali ra kay nimo i-memorize kung unsa ni mga tambal na asa under sa imuhang ACE inhibitor group. Kay sila na ang mga naay nga April, benaceprel, captoprel, enalaprel, fosinoprel, lisinoprel, moixiprel, perindoprel, kinaprel, ramiprel, and trandolaprel. So, lisod, masipyat ka. Basta April, ACE inhibitor. Then, we have also drugs affecting your angiotensin, but not the ACE. Kasi ACE inhibitor, tangtango niya si ACE. Pero what if, sir, kung nakalusot na si ACE, nahimo ng angiotensin 2, si angiotensin 1, nabaghapon tay chance. Because we have angiotensin 2 receptor blockers. We call them the ARBs. So, siya trabaho. Selectively bind the angiotensin 2 receptor. So, gabalik ta dire sa drawing board. Angiotensin 1. Trabaho ni ACE inhibitor. Uy, nakalusot man. Naman gihapon, nakakonvert gihapon si ACE og angiotensin 1 to angiotensin 2. So, kani musud na pud ni siya. Ang iyang trabaho, ang katong asa mo tugpa si angiotensin 2, iya to i-block. So that wa na katugpahan ng imuhang angiotensin 2. So wali na siya maka-release sa iyang effect kay wa man siya katugpahan. So man trabaho ni ARBs.
So take note nga lahi-lahi sila ha. Si ACE inhibitor kani may target para dili ni siya mogawas. Si ARBs nakalusot man diri na siya sa ending na sa ending. So in blood vessel it prevents vasoconstriction, and in adrenal cortex it prevents the release of your aldosterone. That is caused by reaction of these receptors with angiotensin 2. Okay. Biya to balikon tayong naglibog sa diferensya ni ACE inhibitor o si ARB. Si ACE inhibitor, again, iya i-block or tangtangon niya si ACE sa equation para si angiotensin 1 dili mahimong 2. In that way, kung wa may angiotensin 2, di walay vasoconstriction, walay aldosterone release. But what if nakalusot na inahimong 2? So maapas pa nato, diri nato tirahan sa receptor. Kaya kung na-block na tong receptor, bisan pag natay angiotensin 2, vasoconstriction and aldosterone release will not occur because the receptor is blocked, walay mahimo na si angiotensin 2. So that's the difference between the two antihypertensive ACE and ARBs. So what's happening? Okay, this actually lead to a decrease in blood pressure caused by a decrease in total peripheral resistance. Kaya may vasoconstriction. So walay resistance sa imuhang distal nga imuhang arteries. Nya wala may aldosterone nga na-release, so watay water retention. So wa mo saka ato ang blood volume. So the net effect is decrease in blood pressure. So sayo na sa ni siya identify nga tambal class. Kay ang ihang mga ngan na similarity tanan. Candy, sartan. Herby, sartan. Losartan. Olmi, sartan. Tell me, sartan. Tanawa, basta sartan, ARBs. Basta April, ACE inhibitor. You also have your valsartan. So, karon, kung naa kay lula, naa kay tita, o naa kay mama nga, makita ka ani nga tambal, kahibaw na ka, mo ni siya, ma. Explain dayon ka, ha? Kung sana siya nga tambal, kung sana ganong, kung sana epekto ana. We have also your calcium channel blocker. What's the trabaho ni calcium channel blocker? By the way, what's the action of your calcium? Your calcium is one needed for pambukog naman siya, papagayam sa bukog. Yes, you're correct. Calcium is needed to have strong bones, strong teeth. It's also needed for good blood coagulation. Kaya pila sa simong clotting pathway. And calcium is important in smooth and skeletal muscle contraction. Take note nga one of the reason nganong na high blood, na hypertension, kay ang imuhang tonica media of your artery is constricted. Yung smooth muscle nga ito ga-contract. Ang hinungdan ana, calcium. So, para di mo si calcium nga ito sa imuhang smooth muscle, ato i-block para way vasoconstriction. So, mo niyan trabaho. Prevent the movement of calcium into cardiac and smooth muscle cells when the cells are stimulated. Na trabaho niya. Yan. Okay, para inigsod ni calcium sa imong muscle cell, di siya kasod. So, if there is no calcium ngadto sa imong myosin and actin, your contractile unit, there will be no power stroke nga mahitabo. There will be no sliding of myosin and actin. In other words, kung di kasod si calcium, walay muscle contraction mahitabo. So, mo nang gamit niya. Then, it interferes with muscle cells' ability to contract, leading to a loss of smooth muscle tone, leading to vasodilation, and dilated man ang ato ang artery, so dako ang lumen, so walay resistensya nga ma-feel ang blood inig-agi niya diha. Mo na ang gamit ni calcium channel blockers. Now, these effects decrease in blood pressure, kay wala may resistance, dili mahago imong heart, kay wa
wa may sagabal pag-pump sa imong heart kay okay man ang agianan sa unahan. So inig-push niya sa blood gaan ra. So ang cardiac workload niya mubo. And since mubo man yung trabaho di man hago, ang iya sang konsumo sa oxygen mubo. So therefore the demand is also low, which is good. And they're very effective in the treatment of angina, your coronary artery disease. Okay? Because they decrease the cardiac workload. Kay, di ba, pag hypertensive ang atong pasyente, so, ang agian sa blood sa unahan, kipit, traffic. So, maniguro in taon ni si heart, particularly mga left ventricle, ug duso sa blood para ma-push na siya outside. So, ang itawag na ito na increase afterload. Okay? So, maniguro siya, dapat taason niya ang pressure para ma-overcome to niyang pressure outside. And ang resulta na, musaka ang workload sa imong heart. Sa Bisaya pa, mahago pag-ayo imong heart. So, kung ato iukab ang mga artery sa unahan by using your calcium channel blocker, makapahuway imong heart. And not all calcium channel blockers are used to treat hypertension. Okay? So, na mga ang uban dili applicable sa hypertension. Na uban po pang short term lang, no? Mga fast acting but not sustained effect. May lang na siya pang emergency pero pang maintenance ang uban dili. Di maayo. Okay, sa may mga ngan ani nila dara amlodipine, deltiazim, felodipine, isradipine. Ay, na sila similarity. Dipine. Modena. Basta. Dipine, calcium channel blocker. Okay? O, diba? Nicardipine. O, pinaka-common na itong gigamit sublingual. Kanay butang sila dila ba? Basta saka ang blood pressure nifedipine. Brand, pinaka-common sa unang panahon, Calciblock. Okay? So, these are the drugs under your calcium channel blocker. So, least dili man lisod least likely ka ma-confuse nila. Kay na sila yung mga particular, mga suffix ilang mga name. Okay, apa, birapramil. Then, we have vasodilators. Vasodilators ni mo produce relaxation of the vascular smooth muscle. So, ipa-relax ang imuhang smooth muscle. Man, kana, constricted man na baga. So, ang iyang epekto na dire. So, iyan ni ipa-relax para mo ukab pagdako ang lumin. So, dili na maghuot ang blood ug agi kidako na mag-agianan. So, thereby, it decreases the peripheral resistance and it decreases the blood pressure. So, most vasodilators are reserved for use in severe hypertension or hypertensive emergencies. I think na-lecture naman ninyo sa inyong maternal and child. No? Diba? At sa itong masara ganitong hitabo, kung severe ang hypertension sa buntis, it would result into eclampsia. So, kasagaran ito hatag, diba? It could be diazoxide or hydralazine. So, man siya, pang-reserve na siya. So, kung sa atong dito, may sa ordinary na ito nga high blood, tagsa na ni siya ihatag. So, to ata ni calcium channel blocker, ni diuretics, ni ACE inhibitor, or ni ARBs. Okay. And we also have minoxidil. Nitroprusside sodium. Kini si nitroprusside sodium kasagaran to ni gamiton sa sa ato ang ICU when we have malignant hypertension or hypertensive crisis. Okay. So, going back, daghan tag klase nga anti-hypertensive drugs, di ba? When we say hypertensive drugs, ang iyang therapeutic effect is to decrease the blood pressure.
Pero ug tan-awon nimo tong ako gipang discuss ganina nga mga anti-hypertensive drugs, dili sila lain-lain sila og target point, di ba? Let's say for example, si ACE inhibitor. Di ba ang target ni ACE inhibitor si ACE? Si ARBs, dili si ACE yung target, but rather the angiotensin 2 receptor. Si calcium channel blocker, di siya manghilabot ni renin o ni angiotensin, KIBS. Ang target ni calcium channel blocker, si calcium. Diba? Si diuretics, I don't care about renin, I don't care about your smooth muscle. What I am trying to control is the sodium and water. So, again, lahi-lahi silang effect. The same classification, antihypertensive, the same therapeutic effect, but the target are different. Kuha. I hope you get it because para di ka mag-nosebleed karon dire. Okay. Step 1. So again, kaganina, balik ta. May pasyente, nagpakonsulta. Ikaw ang gikonsultaan. First time? Yes. No maintenance? No. Okay. So, na-establish na to, persistent taas BP. Step o unay, non-pharma. After 1 week, pagbalik, hypertensive gihapon ang patient. So, this time, we'll go step 1. So, sa step 1, it's either we use the diuretic, the thiazides. Take note ha, or and is different. May kag or either. So, it's either diuretic or calcium antagonist or calcium channel blocker or ACE inhibitor. Tulo na siya pero pagpili lang usa. Manay step 1. Sige, may napog ko. Sige, ma'am or sir. Wa man ka ma-control, di man nato ma-control ang imong high blood sa katong low sodium, low fat, exercise, then maghatag na ko nimo tambal. So this time, usa lang unay ako. Usa ka klase nga anti-hypertensive drug ako ihatag nimo. Okay? So mamili ka og usa ng tulo. Trial. Balik, tumara na siya, muna mo maintenance, tumara na for 2 weeks. After 2 weeks, balik dire. After 2 weeks pagbalik, high blood paghapon. O sige, step 2 na ta. Masay buhaton na to sa step 2. 1, pwede nihatag ka o calcium or ACE inhibitor, pagbalik niya sa high blood lang gihapon, pwede pun-ani mo ikaduha nga drug of different class. Like example, nihatag kag ACE niya sa step 1, pagbalik high blood paghapon sa step 2, ang iya ng tambal karon inhibitor og and calcium antagonist mo ni mong second drug of different class. Okay, gets? Or, dili ka magpuno. Okay, kung magpuno, ang 5 milligrams nga ACE inhibitor, akong himuong 10. Pwede na. Pato nimo sa step 2. Or, undangon na ko si ACE, pulihan na ko calcium channel blocker. Muna pwede mo ng option nimo sa step 2. Again, pwede ang usa kang primero nimo nga tambal punan nimo another tambal. Or wa kay ipuno, i-increase lang ang dosage. Or wa kay gipuno, wa kay gi-increase, ilisdan lang nimo ang primero nimo nga gi-prescribe. That's step 2. Then, sige, observe. Balik na po dire. Wala pabalik-balik ko na kay dili kaning pag-control na to sa hypertension, dili na one time big time, usahay sa trial and error. Okay, so after 2 weeks, go back. May kakakas may doktora. Kailangan kay pagbalik nimo, blood pa maghapon, di ba step 3. Sa step 3, kung nana kay calcium channel blocker o ACE inhibitor, pwede pun anako. So makompleto na to siya. Calcium channel blocker, pwede
plus, plus. Angiotensin receptor 2 blockers, ACE inhibitor plus ARBs plus calcium channel blocker. Third. Or, duha naman to. Ang katong gipuno nimo, pwede ilis na nimo usa. Okay, duha lang gihapon niya tambal. Ang usa ka tambal, imo lang gialisdan og lain. So, duha lang gihapon. Substitute the second drug with another class. Let's say kanina, di ba, ang calcium channel blocker, ato gipon ang ACE. Karon kay pagbalik, high blood man gihapon, kani nga approach is, tangtangon nato si calcium channel blocker, ipabilin si ACE, pulihan nato ARBs. So, man isa, kani nga or. Step 3 gihapon siya. Okay, step 4, pagbalik, kitisita na nato tanan, taas paghihapon, pwede muyamar na ta og further evaluation or referral kay it could not be a primary hypertension. It could not be a simple hypertension. There could be another problem. It could be a secondary hypertension. Ba? Imo lagi apply tanan sa kuan kining combination, taas lang gyapon sa BP. Tingalig dili na primary hypertension, tingalig secondary hypertension na siya kay kung secondary hypertension na siya, bisan pang tagaan mo ani siya sa tanan klase nga anti-hypertensive drugs, di na to makontrol iyang high blood pressure kay ang cause ang katong usa ka problem. So, masulbad lang na ang secondary hypertension nimo kung masulbad to ang pinaka main problem. So, pwede na sa step 4 na to. Ato ipa-check tingay daot na ni kidney. Or pata ka na iya tambal. Pangutana. Mo na kasagaran pangutana. Pangutana. I hope makatubag na kani sa musilingan ha. Daydong. Akong pasyente, upat ka klase nga para sa high blood ang iyang giinom. Di ba kana madaot ako pasyente kay mo ba yan? Upat ka tambal para sa high blood. Di ba kana madaot ako pasyente nga puro man pa sa high blood. Basaha ang mga medications. Kung nakakita ka nga tog thiazides, nakakita ka ni April, nakakita ka ni Sartan, nakakita ka ni Dipin, masya may matubag, may ka, hala ma-overdose. Wrong. Dili ma-overdose kay lahi silang target. Nga naman di ay og, di ba nga nung inani man nga naupat man? Kay tingali og tanan sa theory nga ako gidiscuss kanina na animo. Taas mo neurohumoral. Sympathetic nimo, taas ka renin, di ba? Oh. So kung taas ka, kung active imong sympathetic, okay? Kunya ang ako gihatag nimo pang renin, natural di gyud na mo drop imo BP. Okay, manang tagaan mo na ato i-combine. So sa una naglibog kog sabot nganong daghan ang ihatag sa doktor nga anti-hypertensive drugs. Kay meron ba na uban pangwarta? No. Gusto lang ni doktor targeton tong mga possible reason or cause nganong nisaka imong BP. In that way tanan way makalusot kay iya git-treat tanan. Kay lisod ra mag-ARBs ra. Nagsigi kog ARBs dire. Calcium din problema nimo. Di ba? Yung epekto. Di ba? Or, ARBs, effective, pero dagat po yung calcium, o di hapon. So, manang mas mayo, combination. So, I hope makatubag na ka ha. Kaya tingali og. Sa sunod, pagsunod na itong kita, mangutana ko ha. Okay, that's your step 4. So, this is how we manage our patient with hypertension. Recap naman lang ni. Okay, we have your step 1. Pingali unita. Diba, maning akong gipang kuano? Si ACE. Si calcium channel blocker. Okay, mong beta blockers. Kani mong beta blockers class, mo ni siya ang tambal nato nga kung ang atong rason or ang cause atong hypertension si sympathetic nervous system, ha? Okay. Then we have your
calcium channel blockers, and your thiazide, your diuretics, wala lang gay gi-appeal diri si ARBs kay gulo-gulong buhay na. Okay. Step 1, A or B. Ano na si Kuan kay blocker ko man na, no? Step 2, A or B, A or B, or A plus C, or C or D. So meaning substitute lang ka or ilis ka or puno kag usa. Step 3, pwedeng maduha or pwedeng matulo ang imong tambal. Step 4, pwede pakyaw na nimo tanan. So that is your step down or step care approach. So I hope naliliwanagan kayo because kaning hypertension mo ni ang pinaka-common ma-encounter nato sa community. Bisan og mag-community health nursing mo, mao ni. Kay tingalig sa inyo silingan, mapangutan-an na kaani karon kay third year naman day ka no. O sige, mangutana daw ta ani niya kung kahibaw ba siya ni sa hypertension. Okay? So kung ay mong tatay karon, nanay or lolo or kapamilya, kapuso, kapatid, na ay anti-hypertensive drugs, basaha daw para ka-relate ka, ha? And then again, since gitagaan mas lana, maintenance na ha. Maintenance gani, tumaron dyan na siya to maintain normal blood pressure. In other words, bisan pag normal ilang BP, if they want to maintain that normal BP, they have to take the medication. Bisan pag normal na ang BP, tumar lang gihapon. Kung gusto sila nga magpadayong normal ilang blood pressure. Kaya ang sakit sa Pinoy, mao ni gibuhat. Kirisita ag maintenance, pagka normal sa blood pressure, miundang kay, ano mag-ininom pa man ako dudoy nga, maadyo naman ining akong blood pressure. Sunod adlaw, labad na sang ulo, pag check nimo 200 over 150, o ano, high blood naman, tumar na pod. So, ang tendency, pwede pa siya ma-stroke. So, even if normal na ang BP, once yung maintenance, you only stop taking that drugs kung mayon si doktor nga pa-stop na. Okay? So, I hope na-clear na ang hypertension. So, thank you until the next video.